நமஸ்தே. ஹாரி பாட்டர் அண்ட் தி ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபீனிக்ஸ் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தில் தான் we will be introduced to this image. செவுத்தில் அப்படியே வரைஞ்சிருக்கும். சினிமாலேயும் வரும், புஸ்தகத்துலேயும் வரும். அது இந்த சிரியஸ் பிளாக் அப்படிங்கிறவரோட ஃபேமிலி ட்ரீ. யார், யாரோட மகன் யார், யாருடைய மகள் யார், யாருடைய மாமன், மாமி, மச்சினன் அப்படின்னு பெருசாக ட்ரீ இருக்கும். இந்த ட்ரீயில் there will be a name that is erased also. ஏன்னா இவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு, குடும்பத்துலேருந்து விலக்கி வச்சுட்டாங்க. இதில் புஸ்தகத்துலேருந்து சினிமா எடுக்கும்போது ஒரு டவுட் வந்துதான், இது எப்படி நம்ம வரைகிறது, என்ன கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு. ரவுலிங் கேட்டுடலாமான்னு கேட்டாங்களாம். they were surprised, they were shocked by the response they got. இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணலாமா கூடாதான்னு தெரியாது. ஃபோனில் கேட்டால் அவங்களுக்கு எப்படி ஃபாலோ பண்ண முடியும், எப்போவோ எழுதின புஸ்தகம். பட் they went on the phone with J.K. Rowling and she clearly, perfectly, to pinpoint precision, she described. இந்த இடத்துல லெஃப்டில் கொஞ்சம் இடம் விடுங்க, ஏன்னா இன்னொன்று எழுத போகிறீங்க அங்கே அப்படின்னு. இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் etched in her mind மாதிரி இருந்தாலும். No wonder she had such attention to detail and she created such a masterpiece. Knowing your tree. ரூட்ஸ்னு ஒரு ஃபேமஸ் புக் 1970s ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. டிவி சீரியலாகவும் அது வந்தது. The Roots book is about a person, Alex Haley, in search of his roots. நான் கருப்பன், அமெரிக்காவில் இருக்கும் ஒரு கருப்பன். ஆனால் நான் நிஜமாகவே யார்? Who am I? Where did I come from? Where did my parents, my grandparents come from? அப்படின்னு ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு போகிறான். போனால் கடைசியில் ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி டிடெக்டிவ் ஒர்க் பண்ணுறான். பல வருடங்கள் செலவழிக்கிறான். And he finds out that his grandparents came to America as slaves in a ship. அவர் தாத்தாவோட அப்பா எப்படி சின்ன குழந்தையாக இருந்தபோது வெள்ளக்காரர்களால் திருடப்பட்டு கவரப்பட்டு கப்பலில் அடைக்கப்பட்டு அப்படிங்கிற கதையை ட்ரேஸ் பண்ணுறார். Only when he understands that the weight of that history behind him, he realizes, he gets an identity. நான் யார் அப்படிங்கிறது என்னுடைய குறுகிய அந்த வாழ்க்கையில் முடிஞ்சிடல. There is something behind me. There is a reputation. There is something that I need to live up to. And then there is something I can do in this world. எனது இந்தியா அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் எழுதினது. ஒரு நண்பர் எனக்கு ரீசெண்டாக கிஃப்ட் கொடுத்தார். ஹிஸ்டாரிக் ஸ்டோரிஸோட ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்குற சாமான்யமாக நம்மளுக்கு கண்ணில் படுற அந்த வியூ பாயிண்ட் மட்டும் இல்லாமல் இட் கிவ்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட், நோமேடிக் வியூ பாயிண்ட். நான் ஒரு தேசாந்திரி அப்படிங்கிறார். தெரிபவன் தெரிந்தவன் அப்படிங்கிறார். நீ தெரிந்தவனாக இருந்தால் நீ தெரிந்தவனாக இருப்ப அப்படிங்கிறார். ஸோ ஒன் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் இஸ் அபவுட் மகாத்மா காந்தி அண்ட் ஹிஸ் அசாசினேஷன். அதில் what I loved about this book is not just the articles, but every article has a challenge from the author. The author says, வாங்க வாசிப்போம், come. These are books that influenced me. If you have any interest in this article, if you disagree with something that I have said in this article, come on, let's discuss. Read these 2 books because I have read them. அப்படின்னு ஒவ்வொரு 2 பக்கத்துக்கு ஒரு 3 புஸ்தகத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். It is like a treasure trove of books within books. சாரா ஃபெனலி அப்படிங்கிறவங்க நியூயார்க் மியூசியம் ஆஃப் மாடர்ன் ஆர்ட், டேட் மியூசியம் அப்படிங்கிற இடத்துல she created this 140 feet art. It traces the history of art, installation, video and film, performance art, pop art, Dadaism, Harlem Renaissance, objectivity, expressionism, post-impressionism, art nouveau,
where it started and where it has taken us. அந்த டேட் மியூசியமுக்கு போனீங்கன்னா many rooms are filled from the floor to the ceiling with the story of art. எங்க ஆரம்பிச்சது இதெல்லாம்? இப்போ மாடர்னிசம் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் எதனாலெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆச்சு, எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு you can actually navigate through the rooms and understand the history, the weight of the history. இந்தியாவில் நம்மளுடைய ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் அப்படிங்கிற அந்த ட்ரெடிஷனை பார்த்தீங்கன்னா கரானா அப்படின்னு ஒரு உருது வேர்டு, அது அந்த த ஹவுஸ் ஆஃப், அந்த பாணியில் வந்தவர்கள் அப்படின்னு, தே ஆர் ஸோ பொசசிவ் அபவுட் தேர் ஸ்டைல். ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் சிங்கர், அவருடைய குழந்தைகளும் அவருடைய சிஷ்யர்களும் சேர்ந்து போர்த்தி வளர்த்து they will perfect a style, a singing form, an instrument playing form, and it will be unique. ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் இருக்கும் அதுக்கு. யூடியூப்பில் ஒரு 4 எபிசோட்ஸ் இந்த மாதிரி த கிரேட் இண்டியன் கரானாஸ் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ ஒன் இஸ் ஜெய்ப்பூர், தி அதர் இஸ் குவாலியர், another is ஆக்ரா, அண்ட் தென் செனியா அப்படின்னு ஒரு செயிண்ட்டை பற்றி, அந்த செயிண்ட்டை போற்றி வளர்ந்ததுனால Gharana that is based on the name of the saint. Stuff like this is what preserves the antiquity and the heritage of our great Hindustani music. ஒரு கரானா அவ்வளோ ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிட முடியாது. If you think you have something special, you have something unique to offer, you need to do it, you need to perform, you need to become famous, you need to have students who become famous, whose students become famous. ஒரு 3 ஜெனரேஷன் போனால் த ஹவுஸ் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வச்சுக்க முடியாது, யாராவது கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் த கரானா ஸ்டைல். சவுத் இந்தியாவில் நம்ம கர்நாடிக் பாணி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் சுதா ரகுநாதன். பட் who did she learn from? She learned from M.L. Vasantakumari. Who did she learn from? From G.N. Balasubramaniam, the great G.N.B., whose Manasika guru was Ariyakudi Ramanuja Iyengar. The sequence, unbroken sequence of tradition. What are we getting at? We're getting at this. Austin Kleon, in his book Steal Like an Artist, says, become a monkey. What's that? What he means is, climb up your tree. If you like an art form, if you like a writer, if you like a creative person, don't stop there. Find out who that creative person liked. Find out who he or she was inspired by. Chase them. Most of them would have passed away. Good for you. ஒரு செத்துப்போன creative person cannot say no when you acquire them as your teacher. They are like friendly ghosts அப்படிங்கிறார். நீ நினைச்சா அவங்களுடைய எல்லா கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கையும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு you can learn from them. They cannot help but teach you. They speak through their creative work. So chase them. ஒரு 4 ஜெனரேஷன் சேஸ் பண்ணு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் இவர், அவருக்கு பிடிச்சவங்க யார், அவருக்கு பிடிச்சவங்க யார், அவருக்கு சொல்லி தந்தவங்க யார் அப்படின்னு சேஸ் பண்ணிட்டு போ அப்படிங்கிறார். And then he adds a footnote. He says, once you build your tree, that's the second monkey tactics, right? Once you build your tree, it's time to start your own branch. And the mischief, அப்படிம்பாங்களே, monkey mischief, you can start doing it. Picasso has said, learn the rules like a pro so that you can break them like an artist. You get it? The artist is not somebody who doesn't know the rules. The artist is somebody who knows the rules and knows it so well that he can break it creatively. So learn the rules. Chase the tree. Understand.
then innovate, strike out, think out of the box. Climb up the tree and then think about your monkey mischief. Before I go, one last thing. I saw another book, and that book is called How to Have Great Ideas. எப்போவுமே எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு புது கான்செப்டை 2 அன்கனெக்டட் ஆத்தர்ஸ் அன்கனெக்டட் டைம் பீரியட்ஸில் ஒரே சென்டிமெண்ட்டை எக்கோ பண்ணுற மாதிரி பேசினாங்கன்னா, ஹே, தெர் இஸ் சம்திங் ரியலி ட்ரூ, something, a real nugget of truth sitting here. We need to adopt it into our life அப்படின்னு நினைப்பேன். ஸோ ஸ்டில் லைக் அன் ஆர்டிஸ்டில் ஆஸ்டின் கிளயான் கிளைம் த ட்ரீன்னு சொன்ன மாதிரியே இன் திஸ் ஜான் இங்கிள்டியூ அப்படிங்கிறவர் ஹவு டு ஹாவ் கிரேட் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தில் he says, he goes beyond actually, he says, be an ideas genealogist. குடும்ப அந்த ஜாதகத்தை புரிஞ்சுக்கிற ஆளாக மாறு. Explore the family tree of creativity and trace the lineage of the ideas that stir you. உன்னை அப்படியே மனசை சஞ்சலப்படுத்துகிற, அப்படியே உன்னை ஆட்டி படைக்கிற ஏதாவது ஐடியா இருந்ததுன்னா, trace the lineage. Where did it come from? Who said? Who was inspiring the person who said? அப்படின்னு போ. அதோட நிறுத்தாமல் find the daddies, find the black sheep and the bastard cousins. உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவருக்கு பிடிக்காதவரையும் புரிஞ்சுக்க பார் அப்படிங்கிறார். That is interesting. Don't you think so? Thank you.